God. My name is Joseph Warutere Rugenyi. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Natoka kanisa la P.C.E.A Goshen. Siku ya leo Mungu anataka kuongea nasi asubuhi hii njema, na tutaenda kusoma kutoka kitabu cha Waefeso, Ephesians chapter 4 verses 11 to 14. Let us read. Now, these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do his work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring and complete standard of Christ. 14. Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of the new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever that they sound like the truth. Wacha tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, tunaingia mbele zako tukikusujudu na kulinua jina lako takatifu. Ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asubuhi hii njema tunakutukuza juu ya kutupa uhai wetu, kuendelea kutuongoza, kutupa vitu vyote nzuri. Wakati huu tunapoenda kuingia mbele zako Mwenyezi Mungu na kulisikia neno lako, Baba, tunaomba utufungue masikio yetu ya kiroho, na maneno yote tutakayosikia kutoka kwako, Roho Mtakatifu aendelee kuyasinilia na kutuongoza na kutuwezesha hata kuyafuata. Nitumie kama chombo chako, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Siku ya leo Mwenyezi Mungu angetaka kuhusu viongozi wema wa kanisa. The title of our reading today, or our sermon, is Effective Christian Leadership. Katika kitabu hiki cha Waefeso tumeona ya kwamba Mungu aliweza kupatiana vipawa katika kanisa lake. Na tunajua ya kwamba kanisa ambalo linaendelea na kukua ni lazima kuwe na viongozi ambao watashikilia kwa muda. Kama kanisa letu wakati huu tutaenda kuingia mwaka mwingine wa kanisa ambao ni 2020-2021. Na kama vile tuliweza kutangaziwa katika last Sunday, ni kwamba tutakuwa viongozi wetu. Na Mungu angetaka tuwe na viongozi wazuri katika kanisa letu ili liweze kukua zile tulivyo nazo. Swali moja tunaweza kujiuliza ni kwamba hawa watu ambao tunachagua watatoka wapi? Mambo ni mawili. Ukisoma katika kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume, chapter 6 verses 3, utaona ya kwamba imeandikwa that tunatakiwa kuchagua viongozi kati yetu. Na kusoma that verses 3. And so, brothers, select 7 men who are well respected and are full of the Holy Spirit and wise. We will give them the responsibility. Kwa hivyo, kati yetu pale kanisani Mungu ameweka watu tunaweza chagua. Tumeona haya mambo. La kwanza ni kwamba Mungu ana provide kwa sababu amechagua watu ambao amewapea vipawa, ambazo vipawa za the prophets, na wengine pia ni watu wa kuweza kuwafunza wenzao. Kipawa, jambo la pili ni kwamba tunaona sisi wenyewe kama kanisa tuko na jukumu kama Wakristo kuweza wale ambao wanaweza. Lakini kuna mambo matatu ambayo tumeona kutoka katika kitabu hichi cha Mitendo ya Mitume chapter 3. Kitu cha kwanza, told that they are to be full of the Holy Spirit. The Bible says they must be honest and
have a honest report inside and outside the church. They must be full of the Holy Spirit, and also they must have wisdom. Kwamba Mungu tiana zile qualities. Kuna ambazo tunaweza pia kucha 1 Timothy chapter 3 na Titus chapter 1, and also katika kitabu cha 1 Peter. Kitu cha kwanza tunatakiwa is being an Eden. Kitabu cha Warutere 2 verses sema hivi: we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Kwamba Mungu alituumba ili tuweze kufanya matendo mema, tuweze kuishi katika maisha mema. Wakati huu tukienda kuwachagua viongozi wetu, na tukienda kuwa na wakati wa kuongozwa na wale viongozi, kama wewe utachaguliwa kama kiongozi wa kanisa, what are the things that you are supposed to do? Kuna mambo kadhaa ambayo tutataja hapa katika mambo mengine mengi. Haya yatakuwa ni machache, na la kwanza is that we must have intimacy with Jesus Christ. What is having intimacy with Jesus Christ? We should be people who are prayerful. Tunaomba kila wakati, popote tunaombi. Tunatakiwa kuset time ambazo tutakuwa tukitenga kila siku to be on our knees, so that we can pray for God to lead us and to be with us. Na pia katika prayers, si lazima tuwe on our knees the whole of the time. Other times we can be able to pray as we stand and as we walk, as we drive. Tunaona mfano wa Yesu Kristo. Wakati ule aliweza kuwafeed 5,000 people, alipopatiwa samaki wawili na 5 loaves of bread. Tunaona ya kwamba alisimama, akavishika, akaangalia juu na akaomba. Hivyo nasi tunaweza kuiga mfano wa to have intimacy with Jesus, kusoma Biblia zetu kila wakati, ili tuweze kuona mfano wa Yesu Kristo. Alitenda aje, alifanya aje, na kuishi kwa njia gani? Tunajua Yesu Kristo alikuwa na jukumu nyingi sana. He was the first leader of the church, and during the time ile alienda kuwachagua wafuasi wake, aliweza kuomba. Tunaona wakati ambako alienda kuwafunza na kuwaponya watu. Baada ya mambo hayo yote, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anachukua wakati na kuenda kuomba. Kama wakati ule aliweza kutembea juu ya maji, alikuwa ameenda kuomba peke yake. So we must find time alone with our Lord, so that we can be able to talk to him, able to communicate and tell him what we need. The other thing is that Jesus pia aliweza kupata nafasi na wafuasi wake. Tunaambiwa ya kwamba alikuwa na watenga na kuwaondoa where there were crowds na kuweza kuomba. Kwa hivyo ni vyema kujua kuna mambo ili Jesus Christ aweze ni kuomba Biblia. Kingine kimeandikwa pale ni kwamba jambo la pili, effective Christian leaders must be effective. To be effective, they must be spirit driven and passionate. Hawa watu ni lazima wawe na clear sense of purpose. Wale ambao tutachaguliwa mwaka huu katika uongozi, we should have a clear focus. We focus on our goals. We should have a sense of communicate na wale wengine. What are our goals? What have we set, so that we can achieve what we need the church to achieve through its programs. Kitu cha tatu sasa ni kwamba wale ni lazima wawe servant people who are others. Hatu viongozi wa kuketi na kugojea wengine watufanyie mambo. Na kufanya hivyo, to be servant leaders, they must know their strength and weaknesses. Wakati ule kiongozi anajua his strength, na wakati ule kiongozi anajua his weaknesses, anajisurround na watu ambao wana vipawa ambavyo yeye hana. People who can be able to advise him,
who can be able to complement him. Watu ambao watafanya kazi na yeye wakiwa katika. To be a servant leader, he must also in enabling to do what. Ni lazima awe ni mtu wa kuinvest kwa watu wale wengine ili nao waweze kukua na kuwa mashua. Tumesoma pale tukaona ya kwamba it works until we are mature enough so that we shall not be tossed about. Kwa hivyo ata invest a lot of his time in building a team. He must have a team to work with. Ili with that team they can be able to move the ministry. Also, he must be a person who is forgiving and have a giving heart. Hakutakiwi baye atakuwa katika kazi hii ya Mwenyezi Mungu. Wakati mwingi ni wale tutakwasana sisi wenyewe, ni wengine watatukanyanga na sisi pia tutawakanyanga. Tukitaka kuwa effective leaders ni lazima tuwe watu wa kusamehe. Understand that all of us have weaknesses. Kile kingine ni tuwe ni wakati wa kupeana, giving financially, giving our time, giving even what we don't have, kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu anaweza kutuwezesha katika mambo yote. Kile kingine, they must sacrifice personally for the well-being of others, not forgetting their own goals. Jambo la nne ni kwamba they must have character and integrity. Character is having a principles of sound morals. Watakuwa wako na sound morals. Maneno yale yanatoka nje na kutoka ndani kanisani yataonyesha kwamba ni watu ambao wako na good behaviors. They are not greedy for money. They do not drink excessively. They are responsible stewards and not quick angry. Haya yote ni kwamba ni lazima tuyaone kutoka katika kitabu cha 1 Timothy ambako tunaambiwa ya kwamba those leaders should not be greedy of money. Those leaders should be able to lead their families. They should not be drunkards. Ni kwa sababu ili waweze kuwa good stewards in the church ni lazima wajue ati matu yago alamati akora mataido ambao watashikilia vitu za Mungu na kuona zimetumika kwa njia ambayo inayofaa. Jambo la tano ni kwamba they must be risk takers. To be an effective Christian leader, you must take risk. Taking set targets that are high, knowing that those targets si wewe mwenyewe ambao utaachieve. Usiangalie uwezo wako. An effective Christian leader should not look at the who are in the church. They should know that God himself will be able to provide. Building teams and setting targets are some of the things that he will be able to do. Because as well as a good team, they can be able to achieve a lot. They should also be able to receive reports from in the church. They should also be able to pray together and give opportunities to those who want to serve God. An effective team leader, jambo lingine ni kwamba ni lazima awe a team worker. He must be able to work together with others so that he can build a team of disciples, those who want to follow God. A team leader who want to be a team prayer, or a leader who want to be a team prayer, hata kuwa na nafasi ya kuwa alone ranger. He cannot go far. There is a saying that says that if you want to go quickly, go alone. But if you want to go far, you should go with others. He or she should make himself accountable to others, have collective tasks without neglecting the personal tasks and goals, and invest in empowering the others. Tulikuwa tumetaja hilo tena na tumeitaja tutaitaja tena. He must set collective tasks ambayo fanywa na timu yote, lakini hatakiwi pia
kusahau task zake as a person. Kama ameshaguliwa chairman, ataendelea na kufanya task yake as a chairman, and he should also set target za kila mtu. The other thing is that he should be committed to making disciples. Kiongozi ambaye ni effective, he will also try to make others grow. And that is why the Bible tells us that we shall be able to come to a point where we shall be mature and lacking nothing. We cannot be mature when we do not grow others. Others grow ili waweze kuwa pamoja. Pia katika Wakristo wale wengine tunatakiwa kujua ya kwamba tukiwa members wa committee yoyote, if we are in the children ministry, that is church, school and brigade, if we are in the youth ministry, if we are in the men ministry, we are in the women ministry, we should be team players. Ni lazima tuate mikutano ambayo inaitishwa ili nasi tuweze kusoma. A leader cannot be able to teach us how to grow and to become mature if we are not attending. By attending those meetings, we shall be able to learn how to run a committee. We shall be able to be equipped, na Mungu atatusaidia, na we shall be empowered to be leaders of tomorrow. The last thing is that conclusion of God, have others, make during of Christ and the Great Commissioning that is found in Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Nitasoma kidogo tu, inasema disciple to obey all commands, each we in telling message of Jesus Christ, the saving. Mungu atatupatia watu ambao watakuwa na desire. All of us, we should have desire to want to read. We should have the desire so that we can be able to serve God. Being a leader starts with God calling you. Being a leader also continue with people identifying. If we are to lead Christian people, let us not fear, for Christ is with us. And let us be ready to walk with Jesus the Calvary road. Let us pray. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, tunakushukuru ni kwa sababu umekuwa Mungu katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu umepanda mbegu katika roho zetu kwa maneno yako. Ni asanti ni kwa sababu tunajua wewe ndiye utatuwezesha. Hutatuacha hata wakati huu tunaenda kuchaguliwa kama kuwa viongozi katika sehemu na department tofauti. Tukiangalia mfano wako Mwenyezi Mungu, ni kwamba tunasoma katika Biblia that in the beginning there was no, but you made order in the world by Father. We know that the church has created the systems and committees, starting with the local church committee, so that kanisa lako linaweza develop, linaweza endesha jina lako, na linaweza endesha message yako. Baba, ni asante ni kwa sababu wewe ni Mungu na kama wewe. Pokea shukrani katika jina tumeomba na hata kuamini. Amen.